Yes, welcome to B.R Maths classes. Today we are going to discuss about the number system. This is from Arithmetic Mathematics and very useful for the ICET from the students Telangana and AP. Students for the Telangana and AP, ICET and all other competitive exams. Because the basic chapter it is number system is nothing but in Arithmetics the first and basic chapter to know the other content of the mathematics will be very useful for this chapter for the proceeding to other chapters. Okay, so ready? We are going to start with the number system. That is, I am going to write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Those are called digits. Those are called digits. Okay na? వీటిని మనం సంఖ్యలు అంటాం. ఏమంటాం? సంఖ్యలు అంటాం. Now I am going to collect some digits among these digits, that is 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. I collected some. This is a group of digits. What is this group of digits? It is group of digits. Now this group of digits is nothing but numbers. Group of digits is nothing but numbers. సంఖ్యల సమూహాన్ని మనము సంఖ్యలు అంటాం. ఏమంటాం? సంఖ్యలు. ఇది ఇచ్చిన సంఖ్యల నుంచి మనం కొన్ని సెలెక్ట్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఇది ఒక సమూహంలో గుంపులాగా ఏర్పడింది. ఈ గుంపునే మనము సంఖ్యలు అంటాం. క్లియర్? సో ది గ్రూప్ ఆఫ్ digits is nothing but numerals of numbers. Okay. These numbers should have two values, that is face value and place value. అర్థమైందా? సో ఈ సంఖ్యలు రెండు విలువ కలిగి ఉండాలి ఖచ్చితంగా. అది ఏంటంటే ముఖ విలువ, రెండవది స్థాన విలువ. ఏంటంటే ఫేస్ వాల్యూ అండ్ ప్లేస్ వాల్యూ, ముఖ విలువ మరియు స్థాన విలువ. అర్థమైందా? Yeah, group of digits is nothing but numbers. These numbers should have two values, that is face value and place value. సంఖ్యల సమూహాన్ని మనం సంఖ్యలో ఉంటాము. ఆ సంఖ్యలు రెండు విలువ కలిగి ఉండాలి. ఒకటి ముఖ విలువ, ఇంకోటి స్థాన విలువ. Now we'll discuss about the what is face value. I am going to write that example 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. And what is the face value of 4? Just think about what is the face value of 4. 4 యొక్క ముఖ విలువ ఏంటి? Any changes there? Nothing changes. So 4, the face value of 4 is nothing but 4 itself only. It does not looks like other number. 4 యొక్క ముఖ విలువగా 4 అది ఇంకో నెంబర్ కనిపించదు. And what is the face value of 2? Is 2 only. It does not looks like other number. It's always 2 is 2 only. రెండు ఎప్పుడు రెండులాగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి దాని ముఖ విలువ రెండే. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఫేస్ వాల్యూ. నౌ కమ్ టు ది ప్లేస్ వాల్యూ. 2, 4, 6, 8. Same example. 2, 4, 6, 8. Same example. And now discuss what is the place value of 4. 4 యొక్క స్థాన విలువ ఎంత? Okay. Now just count units, tens, hundreds, thousands. Now my discussion is about 4 only, right? Unit, tens, hundreds. Now the 4 is in hundreds place, that is 4 into 100 is equal to 400. The place value of 4 is 100, that is 400. 4 యొక్క స్థాన విలువ ఎక్కడ ఉంది? 1, 10, 100, 1000. 4 వందల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి 4 into 100 400. విలువ ఎంత? స్థాన విలువ ఎంత? 400. And what is the place value of 2? Units, tens, hundreds and thousand, that is 2 into 1000. It is now became as 2000. So 2 అనేది ఎక్కడ ఉంది? 1, 10, 100, 1000. 2 అనేది వేల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి 2 into 1000 2000. ఇక్కడ 2 యొక్క స్థాన విలువ ఎంత? 2000. అర్థమైందా? స్థాన విలువ ఎంత? 2000. So
2000 2 స్థానం 2000 కాబట్టి 2468 2468. దిస్ ఈస్ ద రీడింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్. ఓకే, అంకెల యొక్క చదివే విధానము 2468 ఇలా చదువుతారు. ఓకేనా? క్లియర్? Okay students, shall we start? Start chedama? Yes. First basic thing is real numbers. Imaginary numbers. Real numbers and imaginary numbers. తెలుగులో ఏమంటాము? వాస్తవ సంఖ్యలు, అవాస్తవ సంఖ్యలు లేదా ఊహాజనిక సంఖ్య. అర్థమైందా? ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ రియల్ నెంబర్స్, వాస్తవ సంఖ్యలు, ఇమాజినరీ నెంబర్స్, అవాస్తవ సంఖ్యలు, ఊహాజనిక సంఖ్యలు. అగైన్ దిస్ రియల్ నెంబర్స్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. One is rational number, other is irrational number. Got it? Real number again consider 2 types, that is rational number and irrational numbers. సో ఇక్కడ వాస్తవ సంఖ్యలను మళ్ళీగా రెండుగా విభజించారు. ఒకటి రియల్ నెంబర్ అంటే తెలుగులో ఏమంటాం? అకర్ణీయ సంఖ్యలు. ఇది కర్ణీయ సంఖ్యలు. అర్థమైందా? వాస్తవ సంఖ్యలు రెండుగా విభజించారు. ఒకటి అకర్ణీయ సంఖ్యలు, ఇంకోటి కర్ణీయ సంఖ్యలు. సో రియల్ నెంబర్స్ డివైడ్ టు అగైన్ 2 types, that is rational numbers and irrational numbers. Okay, numbers are basically 2 types, that is real number and imaginary number. Again real number divided into 2 types, that is rational number and irrational number, that is అకర్ణీయ. తెలుగులో ఏమంటాం? వాస్తవ సంఖ్యలు, అవాస్తవ లేదా ఊహాజనిక సంఖ్యలు ఉంటాము. వాస్తవ సంఖ్యలు రెండుగా విభజించారు. అవి అకర్ణీయ సంఖ్యలు మరియు కర్ణీయ సంఖ్యలు. See, again this rational number divide into 3 types, that is integers, whole numbers, and last one is natural numbers. Right? Again rational number class into 3 types, whole integers, whole numbers and natural numbers. Right? అకర్ణీయ సంఖ్యలు 3గా విభజించారు మళ్ళీ. అవేంటి అంటే పూర్ణ సంఖ్యలు, పూర్ణాంకాలు మరియు సహజ సంఖ్య. అర్థమైందా? సంఖ్యా వ్యవస్థ అనేది 2 రకాలు విభజించారు. ఒకటి వాస్తవ సంఖ్యలు, రెండవది అవాస్తవ సంఖ్యలు లేదా ఊహాజనిక సంఖ్యలు. వాస్తవ సంఖ్యలు 2 రకాలు, అవేంటి? అకర్ణీయ సంఖ్యలు మరియు కర్ణీయ సంఖ్యలు. అకర్ణీయ సంఖ్యలు 3 రకాలు, అవేంటి? పూర్ణ సంఖ్యలు, పూర్ణాంకాలు మరియు సహజ సంఖ్యలు. ఓకేనా?
So number system classified into two types, that is real numbers and imaginary numbers. Real numbers again two types, that is rational and irrational numbers. Rational number again three types, that is integers, whole numbers and natural numbers. Each and every type of numbers. Now first one, natural numbers, Sahaja Sankhya. Okay? Yes, listen. Now what numbers, which numbers are called natural numbers? See, generally we say that 1 to infinity, the numbers are all numbers are called natural numbers, but it is wrong, because 1 to infinity means infinity, and what about 1.5 and 4.2? So don't say 1 to infinity, all countable numbers, but we say all countable numbers are comes under the natural numbers. లెక్కింపదగినటువంటి సంఖ్యలను సహజ సంఖ్యలు అంటాము. ఏమంటాం? లెక్కింపదగిన సంఖ్యలు ఏవైతే లెక్కిస్తామో ఆ సంఖ్యలు మనము సహజ సంఖ్యలు అంటాం. ఆల్ కౌంటబుల్ నెంబర్స్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ది natural numbers, that is 1, 2 up to so on. అర్థమైందా? ఆల్ కౌంటబుల్ నెంబర్స్ కమ్స్ అండర్ ది natural number. లెక్కింపదగినటువంటి సంఖ్యలను సహజ సంఖ్యలు అంటాము. దిస్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ ఎన్. దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం? క్యాపిటల్ ఎన్ తో సూచిస్తాం. నెక్స్ట్ కమ్ టు సెకండ్ వన్, దట్ ఈస్ హోల్ నెంబర్స్. ఈజ్ నథింగ్ బట్ if we included for this natural number, that is 0, 1, 2, 3 up to so on, we will get whole numbers. Okay, సహజ సంఖ్యలు కనుక మనం సున్నాని కలిపినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం? పూర్ణాంకాలు అంటాం. అర్థమైందా? సహజ సంఖ్యలు అంటే ఏంటి? 1 నుంచి అనంతము అంటే లెక్కింపదగిన సంఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి మనం సున్నాని కలిపినట్లయితే అవి పూర్ణాంకాలు అవుతాయి. ఇఫ్ యూ ఇంక్లూడెడ్ 0 ఫర్ ది ఆల్ కౌంటబుల్ నెంబర్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హోల్ నెంబర్స్. సో దిస్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ W. దాన్ని మనము W తో సూచిస్తాం. అర్థమైందా? క్లియర్? టు ది నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ ఇంటిజర్స్. నెగటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ is nothing but integers. Negative value of whole numbers is nothing but integers. If I add the negative numbers, negative values, negative symbols for the whole numbers, we will get the integers. పూర్ణాంకాల యొక్క రుణ విలువలను కలిపి పూర్ణ సంఖ్యలు అంటాం. ఏమంటాం? పూర్ణాంకాల యొక్క రుణ విలువలను కలిపి, పూర్ణాంకాలు ఉండాలి, దాంతోపాటు వాటి యొక్క రుణ విలువలు కూడా ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం? పూర్ణ సంఖ్యలు. ది హోల్ నెంబర్స్ ఇంక్లూడెడ్ విత్ నెగటివ్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ విచ్ విల్ గెట్ ఇంటీజర్స్, దట్ ఈస్ -3, -2 and -1, 0, 1, 2 up to so on, which is indicated with I or Z. Clear? అర్థమైందా? హోల్ నెంబర్స్, whole number of negative value of whole numbers is nothing but integers. పూర్ణాంకాల యొక్క రుణ విలువలనే మనము పూర్ణ సంఖ్యలు. And come to the next one, that is rational numbers. Real numbers again classified into two types, that is rational numbers and irrational numbers. Okay, real numbers classified into two types, that is rational and irrational. వాస్తవ సంఖ్యలు రెండుగా విభజించారు, ఒకటి అకర్ణీయ సంఖ్యలు, ఇంకోటి కర్ణీయ సంఖ్యలు. సరేనా? So now the rational numbers definition is a numbers which is in the form of p by q. The condition is q is not equal to 0. What? The numbers which are in the form of p by q, which in the form of p by q, condition is q is not equal to 0. If the numbers are in this form, that numbers are called rational numbers. Suppose if q is equal to 0, what will happen? P by q, if q is equal to 0, it is 0, that is not a rational number. Okay, the condition must be satisfied, that is q is not equal to 0, right?
See, indirectly what I am saying is the numbers which are in the form of fraction part. It's clear? Right. The numbers which in the form of fraction part, that is 1 by 2, 4 by 3 and 5 by 6. These numbers are nothing but rational numbers. Okay. Clear? So these numbers are called rational numbers. అకర్ణీయ సంఖ్యలు అంటే p by q ఫామ్ లో ఉండి రూపంలో ఉండి q is not equal to 0 అయినట్లయితే ఆ సంఖ్యలను మనం ఏమంటాం? అకర్ణీయ సంఖ్యలు అంటాం. ఒకవేళ 0 is equal to q is equal to 0 అయితే ఏమవుతుంది అంటే ఇది మనకి ఈ రూపంలో ఉండదు. ఎందుకంటే p 0, సో మనకు p by q ఫామ్ లో ఉండదు కాబట్టి అది అకర్ణీయ సంఖ్య కాదు. అంటే నేను ఏమని చెప్తున్నానంటే ఏ నెంబర్లు అయితే భిన్నం రూపంలో ఉంటాయో, అంటే ఇట్లా 1/2, 4/3, 5/6 రూపంలో ఉంటాయో అట్లాంటి సంఖ్యలు మనం ఏమంటాం? అకర్ణీయ సంఖ్యలు అంటాం. సో దీన్ని మనము q తో ఇండికేట్ చేస్తాం. క్లియర్? దట్ q రేషనల్ నెంబర్స్ ఇండికేటెడ్ విత్ వాట్? q. ఎగ్జాంపుల్ 1/2, 3/4 and 5/6 irrational numbers. Right? Yeah. Irrational numbers, all real numbers are irrational numbers other than the rational numbers. Did you understand what I am saying? All real numbers are irrational numbers other than the rational numbers. వాస్తవ సంఖ్యలు అన్నీ కూడా అకర్ణీయ సంఖ్యలు. ఏ సంఖ్యలు అయితే అకర్ణీయ సంఖ్యలు కాని సంఖ్యలను కర్ణీయ సంఖ్యలు అంటారు. అన్ని వాస్తవ సంఖ్యల్లో అకర్ణీయ సంఖ్యలు కాని సంఖ్యలను కర్ణీయ సంఖ్యలు అంటారు. In all rational numbers other than the all real numbers other than the rational numbers are called irrational numbers. For example, I am taking the value of √2. Answer 1.414. √3 1.371. Okay, so what is the difference between these two types and there? See, here is, for example, take the here 1/3, number 3 is repeating, that is not terminating. But here 1.414 does not again repeat the 1.414 or again 4. Some value will become other than the 4 or 1. Okay, here also other than the one number, again number will be there. Okay, but does not repeat once and again. So these type of numbers called irrational numbers. See, for example, √5 or pi. What is the pi? The meaning? Pi is nothing but 20/7. Is the form of fraction part, isn't it? Okay, √2 1.414 and √3 1.371, and for example 5 and pi is 22/7. So this type of numbers is nothing but irrational numbers. Okay, కర్ణీయ సంఖ్యలో అంటే √2, √3, √5 పై √2 అంటే 1.414. ఇక్కడ 4 అనేది మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వదు, పక్కన ఇంకొక నెంబర్ వస్తుంది, ఇక్కడతో అయిపోతుంది. √2 అనేది 1.41 తో అయిపోదు, నెంబర్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. అవి ఇవి నెంబర్స్ మాత్రం కాదు, అంటే 4 మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వదు. ఓకే, √3 1.371 నెంబర్ మళ్ళీ 1 రాదు, రిపీట్ అవ్వదు. సమ్ నెంబర్ 2 3 సమ్ ఇంకేదో నెంబర్ వస్తుంది, కానీ 1 మాత్రం రిపీట్ అవ్వదు. 1 1 1 1 లాగా 4 4 4 లాగా. సో ఇలాంటి సంఖ్యలు మనము కర్ణీయ సంఖ్యలు అంటాం. ఓకే, అలాగే √5 pi is nothing but 22/7. So okay, now can we write here rational numbers? Can I write 2 and 3? Can I write 2 and 3 as a rational numbers? Yes, because 2/1 is a fraction part, 3/1 is a fraction part. So 2, 3 numbers are also rational numbers. అర్థమైందా? అకర్ణీయ సంఖ్యలను మనము ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ లో ఉంటేనే, భిన్న రూపంలో ఉంటేనే అకర్ణీయ సంఖ్యలు అన్నాము. మరి నేనేమంటానంటే 2, 3 లేదా 4 నెంబర్స్ అనేవి అకర్ణీయ సంఖ్యలు అవుతాయా చూద్దాం. 2/1 భిన్న రూపం వచ్చింది కదా, అకర్ణీయ సంఖ్యలే. 3/1 భిన్న రూపం వచ్చింది కదా, అకర్ణీయ సంఖ్యలే. 4/1 భిన్న రూపం వచ్చింది కదా, అకర్ణీయ సంఖ్యలే. సో
2, 3, 4 and example 1 by 2 or 3 by 4 is nothing but best example for the rational numbers. Okay, terminating, non-terminating and irrational numbers. Yes, come to the real numbers. The best and easiest definition for the real number is set of rational and irrational numbers. Set of rational and irrational numbers. And what is the rational numbers? Is terminating, non-terminating, integers, whole numbers and natural numbers. So natural numbers, whole numbers, integers, terminating, non-terminating, rational numbers comes under the rational numbers. And irrational numbers. Total the content of these numbers is nothing but real numbers. So the simple notation for the real number is minus infinity to plus infinity. Okay, here is the notation for simple is minus infinity to plus infinity. That is simple notation for the real numbers. Now, కరణీయ అకరణీయ సంఖ్యల కరణీయ సంఖ్య సమూహాన్ని మనము వాస్తవ సంఖ్యలు అనొచ్చు. అర్థమైందా? అకరణీయ సంఖ్యల కరణీయ సంఖ్య సమూహాన్ని వాస్తవ సంఖ్యలో, మరి అకరణీయ సంఖ్యలు ఏమొస్తాయి? అంతమయ్యి అంతము కాని పూర్ణ సంఖ్యలు, పూర్ణాంకాలు, వాస్తవ సంఖ్యలు. అంటే వాస్తవ సంఖ్యలు, పూర్ణాంకాలు, పూర్ణ సంఖ్యలు, అంతమయ్యి అంతము కాని మనం అకరణీయ సంఖ్యకి వస్తే అకరణీయ సంఖ్యలు కరణీయ సంఖ్య కలిపి మనము వాస్తవ సంఖ్యలు అంటాం. సో సింపుల్ గా ఎలా రాస్తామంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. అంటే మైనస్ నెంబర్స్ వస్తాయి, ఫ్రాక్షన్లు భిన్నాలు వస్తాయి, జీరోలు వస్తాయి, అలాగే పాజిటివ్ నెంబర్స్ వస్తాయి. సో అందుకే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. అర్థమైందా? సెట్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. అకర్ణీయ సంఖ్యల కర్ణీయ సంఖ్యల సమూహాన్ని వాస్తవ సంఖ్యలు అంటాము. తెలుగులో రాయన అకర్ణీయ సంఖ్యలు మరియు కర్ణీయ సంఖ్యల సమూహం ఏమంటాం? వాస్తవ సంఖ్యలు అంటాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ నా వీడియోని వాచ్ చేసినందుకు. ఓకే, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం. ఓకేనా? నేను టచ్లో ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ. మీ B.R. Sir.